Speaker, 38 years later, we still remember the dark days of November 1984, when government-organized mobs took to the streets of Delhi, India in November 1984 were in fact crimes against humanity. They will continue to shock the collective conscience of society for a long time to come. Sikh genocide 1984 ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ। ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 38 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਿਕਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1,65,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ MP ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। Honourable member for Brampton North. Mr. Speaker, 38 years later, we still remember the dark days of November 1984, when government-organized mobs took to the streets of Delhi, India, with voter lists, school registration forms, and ration lists in hand, so they could identify Sikh homes and businesses. Court evidence has made it clear that these mobs were paid with money and alcohol, provided weapons, and instructed to loot and burn Sikh properties, and were demanded by politicians to make sure that not a single Sikh survived. Thousands of men, women, and children were murdered, burnt alive, and raped. Mr. Speaker, this isn't a Sikh versus Hindu issue, as so many that seek to divide make it seem. In fact, many Hindu families risk their lives to protect their Sikh neighbors during this time, and for that, they will always be grateful. This is an issue of human rights, and if I can quote the High Court of Delhi, the mass killings of Sikhs in Delhi and elsewhere in November 1984 were in fact crimes against humanity. They will continue to shock the collective conscience of society for a long time to come. Thank you, Mr. The Honourable member for Surrey Newton. Mr. Speaker, 23 years ago, a group of dedicated volunteers held their first blood donation event in Sarai to commemorate the lives of Sikhs brutally killed in India in 1984. Since then, the blood donation by Sikh Nation annual campaign has expanded to include donation events across Canada and countries worldwide, which has helped save over 165,000 Canadian lives. The Sikh Nation is the largest contributor to the Canadian Blood Services Pledge-Based Partners for Life program. On November 5th and 6th, I urge Canadians to visit Princess Margaret Secondary School to donate blood and plasma in support of patients across Canada in need. Mr. Speaker, I ask all members to join me in thanking blood donation by Sikh Nation, its volunteers and donors, as they represent the very best Canada has to offer.